Good morning, welcome back to the YouTube channel. Cameras, Donald J. Trump wayankhula. Okay, in the message at Trump. Today, an Iranian-flagged cargo ship named Touska, nearly 900 feet long and weighing almost as much as an aircraft carrier, tried to get past our naval blockade, and it did not go well for them. The U.S. Navy guided missile destroyer USS Spruance intercepted the Touska in the Gulf of Oman and gave them the fair warning to stop. The Iranian crew refused to listen, so our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engine room. Right now, U.S. Marines have custody of the vessel. Okay. The Touska is under U.S. Treasury Sanctions because of their prior history of illegal activity. We have full custody of the ship and are seeing what's on board. President Donald J. Trump. So Trump atumiza message imene ndithu pofuna kuonesa kuti kolonse lapansi akuti iwo ndithu amamene wambiri kuposa wina aliyense. So chimene chitapa nchone kuti dzulo lomwelo limene amanena kuti tatumiza nthumwi zathu kuti zipite ku actually ku Islamabad ku Pakistan kuti akakambirane za ma negotiations amene tumenaja akapanda kulola ndithu tiapolisa tanyenya ose tsopano ose iwati ndithu dzulo lomwelo ndithu pamene ndithu amagwira chi commercial ship munyanja ukumadzi a Oman, dziko la Oman. So kumene ndithu achigya chiship chimene chichi basi anajuza kuti taimani for 6 hours akukambirana taimani iwa just sana ime. So chimana banga ma Americans ndikungombera engine room. Boom. Be ready. Motor vessel Touska, vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Kuinjeniko kuti chinthu chichandithu chime, so anaima kenako ndithu anakwera kanga kuchilanda kenako panopa kuti akupanga check ndiyesa kuti panopa apanga check kuti aone kuti chinkati mwake muliano. So chinthu imechi poyambirana chipasakale ma sanctions zibala kuti akulu musamayendeso due to its illegal activity akuti chimachita ndithu zinthu za illegal ndikuti imene nkwena zoti chimagulisa ndithu zinthu zochokera ku Iran. So Iran inapasidwa zibala kuti singapange business ndi kwina kulikonse. Iyoyo ndithu ife isafale zinengati inu kutenga malonda anu aja inu ngokubweresana kuti iweyo misamalima chimanga khomwe ilili chimanga chanu chomwe sadzaguliseso. Iwe nanga ndipanga bwanji liya chimanga chanu sadzaguliseso takupasana sanctions takupasana zibalo. So inu chimanga kuti kumalimabe koma ndiye kuti amene akumagula ndiye kuti ndiokhawo amene ali oti akupanga makani ndiolimba mtima kuti ife tagulabe amenewo kena mkamba kugula ena amanthawo basi anakaniza kuti paja kuti awa chimanga chawo tisamagule koma sanali solo iwo asamagulitse. So magali morobangira ship chimanga chimene chinacho ntipene Abbas losangi gamero wakula chimanga ukwete gamero imene itaipasa ma sanctions te gamero kaikhala chokugirani kagamero ikhala chokala kuogula tinguzanga ku Russia ku China. So that's what zimene zimakhalira makamakhankhane kwa ndi ma sanctions. So ship imene ndochoka ku Iran komano imanyamula zinthu zina so akuti ne anayipasa ma sanctions kuti ino sinthu simangaenda. So meaning ngona kuti zimene zatelemo ndiye kuti situzizoti chinga chitika chane koma tili ndi zinthu ziwiri zimene zaoneka kale. Choyambirira nchonena kuti Iran yana kuti zona pa ulanda ship kuti bela ship ubene ndithu umbava. So ife umbava mene ndithu tani mungo khala chete tibwezera umbava mene. So umbava mene tibwezera ndithu osadanda ole yayi kumene ndikuba. So just wait. Number 2,
Iran yanena kuti akuluakulu nkhani pachama atumiza anthu anu kuti kuisa mabali ku Pakistan nayo kukambirana kumeneko ndithu ifeyo sitipita. Kumeneko sitipita. But an Iranian source has told Al Jazeera that Tehran will not be taking part in the talks because Iran believes it's being deceived by the US and that the two countries are actually on the verge of another escalation. Why sitipita? Chifoti inuyo ndantu you've been deceiving us. Makhala mukuti pusitsa chinyengo. Tikambirana bas boom. Wakambirana boom ndeuti. So ife makamako sitipita iniyo bangani zimene ndithu mumata. So izo zinthu zimene pakati pano zimene zikuchitika ku dziko la Iran, America, that's it. Meaning katikati mine mutu kamba baba katikati mwajani mwa ceasefire. So zosatula zake zimene timanena zija kuti ma Americans sikuti akufuna ndendere, sikuti akufuna chani kaya, ma Americans sakufuna. Zoseza ungokamba just to show okay, chimene chichitika apa maybe anthu sakupanga understand. Ma Americans zonse zimene mwapanga ngati kukambirana kutili izizi akupanga for the whole world to see. Afuna anthu angoona komanso azingomva kuti ma Americans ndakakambirana iyi idzakhale chani, zikhale chifukwa ma Americans ku nkhondo ya social media, ku nkhondo yowapanga deceive anthu, ku nkhondo yowaposesa anthu, ma Americans akanika. And this time zitakhala kuti Iran yoseija ayinyenya kandi nuclear kaya ayimaliza yose, trust me, this time America sikuwinabe. Why ndikuona kuti America sikuwina? Chifukwa kuti iwaja amenena kuti awine mitima ya anthu. America imenena kuti iwine pokwanisa kwapanga deceive anthu ngati mene ankachita poyambirira kuti ife tikupanga izi chifukwa chakuti tikupanga izi chifukwa chakuti. Imagine inuyo kupanga zimene mungapangezo, right? America ipanga zimene angapangezo koma the whole world ndikumakublame. Inuyo mwaononga Iran yoseija koma still dziko lonse lapansi nkomati panalibe chifukwa choti mpaka anthu aja aonongere choncho. Uku ndikulakwitsa, kumene ndikulakwitsa. Iweyo nkubwera tawina koma wina lesazira no, kumene kusikuwina. Umene ndi upando, umene ndi chigawenga, kuwina kuli pasi. That's not winning. Kumene kusikuwina, kumene ndikuluza. Mwaluza wanthu. Mwaluza wanthu. Pepecha mwaluza wanthu. Mwaluza support ya wanthu. Imagine wewe uzingo bullet. You understand? So America ilephera kuwina nkhondo yofuna kwa. That's what I understand why Trump akubwera daily pa social media, mabwera ndi propaganda indi mabwera pa. You understand? Zose zenzoti it's failing. Zonna ubasana video kena kake kamene propaganda ina imene amabanga chabere na idula kumabe. I think panali point imene nditu imafuna kwambiri. Nzima yona kana pa phone nani pa radio amayankhula kuti Iran is the threat to the world. Ndanamfosa kuti okay fine, why, how ndamaraji kuti ambakana kuyankhula nzima yocha dzolo mena kuti sama mvera sama pangaza zimene ku western amapanga. You understand? Okay, but it's a threat to the world. How? Because it's not a country that supports Western, democratic values. Who cares about Western democratic values? Western democratic values apply in the West. They don't apply in every other country in the world. Are we being a bit neo-imperialist in our view of how we should be promulgating our values and spreading them at force around the world? Have we learned that lesson? Pamene bali point wa yaikulu kwambiri. Ma Americans amatenga chinthu chino kuti iwe ngati
okay, inuyo ngati simukupanga zimene wakufuna, inuyo amukutengani ngati ndinu chiopsezo, ndinu owukira. You understand? Koma no izo mbezi zimakhalira? No. Ma Americans sikuti amafuna zinu muzipanga chifukwa mkulu amene anali pa TV anakambaza kuti koma democracy sikuti imagwira sikuti nalesa awene wapanga apply democracy. Ena samagwisa cho democracy maiko mwawo. Yes, samagwisa cho democracy. So, for example, ku Saudi Arabia kulibe democracy. America salimba naye bwanje. Maiko ambiri aluya. Democracy kulibe zoti atenti vote chanje zinzo kulibe. Koma Americans anthu amene amakhala amangwayanga nayo fajani. Ngati chifukwa chobombera Iran kuti ikhale democracy kama maiko enawa police chifajani. Okay, kumene kulibe democracy maiko enawa and Saudi kuti tikupasane mmene amapangira amadulira anthu mitu ku Saudi. Mnaonako amadulira anthu mitu ku Saudi. And zimene zamayankhulaso yake. Trump even anapanga defend Mohammed bin Salman, right? Adapha mtolankhani kuteke. If you can remember, panali scenario ena ageso yopsha kwambiri. Panali mtolankhani amachita kuti Khashoggi. I don't know ngati zina ndikukwanisa. Khashoggi. Wino wa Khashoggi. Nkhani mene ngati mukuidziwa bwino bwino. Analowa ku embassy, okay? Kuteke domino ku embassy ya teke atalowa kumene kuja potuluka anatuluka mapisi suitcase. You understand? Ntolankhani ameneyu analakwa chani. Ntolankhani ameneyu manga kwambiri kwake amayang'ana ma crimes, amayang'ana zolakwika zimene boma la Saudi limachita. Okay? And inali big issue kwambiri. Khashoggi. Koma Trump anapanga defend. Same means also. Why? Anapanga defend. Mr. President, is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the worst sir. in the business. But I'll answer your question right now. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Chifodi Masaudis mina na Trump uta amagisa yani amagisa ujini yake. So it's never about democracy. Sinkan say democracy. Antu okay. Kwa America kumweko tende kambeza kwa America kumweko. Kwa America kumweko senator wina anapanga list kuti America yapanga chani ku Iran. Wapanga zipatala 60, like imagine you process zipatala 60. Okay, anyway, kama no kuma peto ndikupasana ka video kuma peto point imene chua yendo ndikujana. Ashwa point ndikuti izi zimene zapangitsa kuti okay, iniyo mbanena kuti mukupita kwa server kukapulumutsa anthu a ku Iran. Koma no. Simunapita kukapulumutsa anthu a ku Iran. Ku Iran kujako mwapangitsa anthu kuti one aone kuipa kwanu. Kenako ayanja akugwirizana. Chifukwa mwapha ma civilians yo ku Iran iko. Yeah, that's true. Ndizona zokhazoka. Izizi like okay, okapulumutsa anthu kukapaswa anthu omwe also. What is that? And it's just become indisputably clear that the president and Secretary of War Hegseth really had no plan other than, as President Trump put it, to bomb Iran into the Stone Age. And it is what is happening.
The bombing has been among the most intense bombing campaigns in the history of air warfare. The U.S. has carried out more than 13,000 airstrikes. Israel has carried out more than 10,000 strikes, dropping over 18,000 bombs. In the first 100 hours, the U.S. and Israel hit more targets in Iran than in the first 6 months of the bombing campaign against ISIS. These strikes have had a devastating toll on civilians and clearly civilian targets. Just talk about in Iran, U.S.-Israeli strikes have hit 60 hospitals, 44 schools, including that girls' school that was horrifying to all of us. The major B1 highway bridge used by civilians, killing 13 civilians. Major pharmaceutical plants that were producing anti-cancer drugs and had associated with them 200,000 jobs. Desalinization plants, sports stadiums, Tehran's synagogue. And Mr. President, while the president says the Iranian people are not our adversary, thousands of civilians have been killed in these strikes. On average, 10 children a day have been killed in U.S.-Israeli airstrikes. Nearly 40% of the attacks have taken place in the heart of Tehran, a dense urban area, and 95% of those killed by bombs are civilians. This kind of bombing tells us that President Trump has made the Iranian people, the very people he promised to save, the adversary, the enemy, much more so than the Ayatollahs. So izi zichoka America komweko sikuti wina sikuti yeye molo zichoka America komweko zimaba kwanthu America komweko andizo akulu mother mai wa democracy advocate wa human rights walimbikisa ufulu wanthu umapanga mabungwe m'maiko omwe chani ndamina kuyankha ziti zimenezo usatana kuyipa now ndi nthawi ino tsopano zonse zoyipa zizambe kuonekera abazokuonekera tsopano pantunda. Guys, thank you so much. For everyone genuinely believing Western media propaganda about what's going on in Iran, they lied to you about Vietnam with the Gulf of Tonkin incident used to justify war. They lied to you about South Africa by supporting apartheid for years and calling it stability. They lied about Kuwait with false testimony to sell the Gulf War. They lied about Iraq. There were no weapons of mass destruction. They lied about Afghanistan. Internal documents, which you can access yourself, showed officials knew the war was not winnable. That progress was being exaggerated to the public for years. We struggled in Afghanistan. They lied to you about Colombia under the guise of war on drugs while fueling violence against Colombians. They lied about Venezuela through sanctions and narratives around intervention. They lied about Libya, claiming it was about protecting civilians, and it turns into a regime change. They lied to you about Syria, constantly shifting narratives around who we were actually supporting. They lied to you about Yemen while backing a humanitarian crisis. They lied about the DRC, ignoring and enabling exploitation and genocide tied to resources. They lied about Sudan, downplaying involvement and strategic interests. They lied to you about Palestine, framing occupation and violence as self-defense. What on earth makes you think they are telling you the truth about Iran? The United States loves to talk about how Iran can't have weapons, but who gave them to them? You ever heard of the Iran-Contra affair in the 1980s? The United States secretly sold weapons to Iran, even though we publicly considered Iran an enemy, and we had an arms embargo in place. They were not supposed to have weapons. And then they took the money they got from selling those weapons and illegally funded a war in Nicaragua behind the Congress and the public's back. Became one of the biggest scandals in political history, triggered congressional investigations, led to indictments, convictions of multiple officials. No? And all while this is even still happening, Iran was still treated like an enemy publicly. So if that happened then, what makes you think everything happening now is being fully told to you? Open your eyes.